Ladies and gentlemen, boys and girls, and my dear nibbies and nibbas, welcome to Filmy Focus. నేను మీ ప్రియమైన దర్శన్. నాతో పాటు ఎవరున్నారంటే కరెక్ట్గా 9 years బ్యాక్ తమిళనాడులో ఒక కాలనీ తెలుగు స్టేట్స్లో చిల్డ్రన్ చేత సుసుపోయించింది, టీనేజర్స్ని భయపెట్టింది అండ్ అడల్ట్స్ చేత అవాక్ అయ్యేలా చేసింది అనమాట. బట్ దాని హోల్ క్రెడిట్స్ గోస్ టు మన ఆర్ అజయ్ సార్. అండ్ ఆయనతో పాటు ఒక బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ ఉన్నారు. ఆవిడ ఎప్పుడు కనిపించిన ఆన్ స్క్రీన్ కానీ ఆఫ్ స్క్రీన్ కానీ మనకి ఒక ప్యూర్ అండ్ హోల్ హార్టెడ్ స్మైల్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆవిడ ఫేస్లో. సో నాతో పాటు వాళ్ళు ఉన్నారు, మాట్లాడేద్దాం. సో 23rd డిమాంటి కాలనీ 2 వస్తుంది అనమాట, దాని గురించి. హాయ్ అండి. బాగున్నారా? బాగున్నాను. అదే తెలుగులో రిప్లై ఇస్తారా లేదా వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. చాలా బాగున్నాను. చాలా యాడ్ అయింది. ఓకే, నార్మల్గా తెలుగులో మోస్ట్ యూజ్డ్ వర్డ్ ఏంటి మీదే? ఎక్కువ యూజ్ చేసే వర్డ్ బాగున్నాను. భోజనం తింటారా? ఓకే. హాయ్ సార్. హాయ్. సో ఎందుకు మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ థాట్ ఎందుకు వచ్చింది, ఒకరిని భయపెట్టాలి, సమ్వన్ ఫియర్ని మీరు క్యాష్ చేసుకోవాలి, ఎందుకు ఇంత క్రూయల్ మైండ్ ఎందుకు వచ్చింది మీకు? అయ్యో, నాట్ క్రూయల్ మైండ్ అండ్ ఆల్. During the first part, we wanted to make a very small film because we didn't have big budget. So with that budget, we were thinking what film to do. So then we got this idea of doing one story inside a small room. So that is how it started. Then it became a horror script. But ఇది ఇంకా మేము విట్నెస్ చేయలేదు స్టిల్. బట్ పార్ట్ 1 గురించి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. ఇంత క్రూయల్ మైండ్ ఎలా వచ్చింది, మీరు భయపెట్టారు అంటే తమిళనాడులో ఒక కాలనీ గురించి మాకు చెప్పి అమ్మో. ఇట్ వాజ్ అంటే ఎప్పుడైనా తెలుగు స్టేట్స్లో ఏదైనా ఒక హాంటెడ్ ప్లేస్ గురించి విన్నారా? హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఎనీ హాంటెడ్ ప్లేస్? No, not really. No. You have to keep him here for some time. Then he'll get you all that. He will do research there. Yeah. He will make a film. Keep him with you for some time. Sure. అంటే నా భయం ఏంటంటే ఈయన తీసుకెళ్తే మేబీ గోస్ట్స్ ఈయన చూసి ఫియర్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతాయేమో. పాసిబుల్ అంట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఫర్ ద 9 years ఆఫ్ సక్సెస్ ఆ సినిమా గురించి. స్టిల్ పీపుల్ ఇంకా దాని గురించి పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డిమాంటి కాలనీ. మీన్స్ ఇట్ క్రియేటెడ్ ఎ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ us. బట్ వై డిడ్ యూ టేక్ దిస్ మచ్ గ్యాప్? అంటే ఇప్పుడు ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫ్రాంచైజీ మీకు రెడీగా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ టేక్ ఇట్, అంటే ఒక 2-3 yearsలో మీరు ఒక్కొక్క ఫిల్మ్ రిలీజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఎంత లార్జ్ స్పాన్ అండి. The thing is, when we did the first film, we did not have a plan to do a second film. If we had a plan to do a second film before itself, in that story itself, we would have incorporated all that. But after the success of the film, we decided, okay, we should make this into a franchise. But for that, story is very difficult to crack because all main characters died in the first part. So to again start a new film, we needed to have a very solid story. To build that story, it took so much time. సో బికాజ్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫ్రాంచైజీ కాబట్టి ఆల్రెడీ స్టోరీ అంతా వీ నో అబౌట్ డిమాంటి కాలనీ అండ్ ఇట్స్ హిస్టరీ. బట్ ఇప్పుడు కొత్త ఫిల్మ్ వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ హోప్స్ ఎక్కువ, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ స్టోరీ లైన్ అగైన్. ఒక కొత్త ప్లాట్ లైన్ తీసుకోవాలి, దానికి లింక్ చేయాలి. సో లాట్ ఆఫ్ పేపర్ వర్క్ ఉంటుంది మీకు ముందే. సో ఏం చేశారు? కొత్త స్టోరీ లైన్ ఏమన్నా రియల్ ఇన్సిడెంట్ బేస్ చేసి? No, not extremely new story. It is the continuation of the first film. So Demonte colony will be there, Demonte will be there, everything will be there. But we wanted to create a new route to travel hereafter. So for that we have worked on the screenplay and we've brought in a new angle to the film. So now we have part 2, next part 3, part 4 will come. So I have already seen the review of Demonte Colony 2. తమిళ్లో ఆల్రెడీ రిలీజ్డ్ కాబట్టి అంటే ఈవిడ గురించి వచ్చింది ఎక్కువ. ప్రియా భవాని గారు డ్రోవ్ ద ఎంటైర్ మూవీ, అంటే ఈవిడ ఎంటైర్ మూవీలో ఈవిడ మెయిన్ రోల్ అని చెప్పి. అంటే మేము డ్యూయల్ రోల్ కదా అని ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. Yeah, see, everybody has Demonte Colony is like a multi-starrer film, even the first part and this one. So everybody has a very important role to play. Hero has a very important role to play, and she also has a very prominent role to play. Demonte also has a very. The thing is, her role actually connected the emotions connected and worked well. So everybody liked her performance. సో ప్రియ గారు, ఇట్స్ హ్యాపీ అండి. అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు 2024లో బ్యాక్ టు బ్యాక్ కనిపిస్తూనే ఉన్నారు. లైక్ ఆర్తి, పారి, మల్లిగా, ఇప్పుడేమో డెబీ. సో ఏంటి ఒక్కొక్క దానిలో ఏమో సమ్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నారంటే అడ్వెంచరస్ గర్ల్, లేదంటే సాఫ్ట్ హార్ట్ అండ్ ఇన్నోసెంట్. సమ్ టైమ్స్ ఇలాగ ఇప్పుడు దీనిలో నాకు తెలీదు, సంథింగ్ మేబీ థ్రిల్లర్ అండ్ హారర్ కాబట్టి. How do I look like? You look like a beautiful ghost.
Like a ghost, I look. బ్యూటిఫుల్ గోస్ట్ విచ్ అంటే ఇలాంటి గోస్ట్ ఉంటే ఐ విల్ ఆస్క్ హర్ ప్లీజ్ హాంట్ మీ Nice. So yeah, I'm glad I get to play those ranges, and this is, as you said, the reviews has written such nice things about me because it is a surprise. It's not every day that you get or you bump into such strong leading female characters in mainstream films. So it's highlighted because it's something new. It's something that doesn't happen often. So that's the reason. It's not that she's the main lead, and it's not like that. As he said, everybody has their role to play, and everybody has such strong equal roles to play in this. I believe he write characters, not female lead or male lead, hero, heroine. So he has written a very strong character, and he felt I can do justice to that, and has kindly offered that to me. I'm very grateful for that. యాక్చువల్లీ పార్ట్ 1తో కంపేర్ చేస్తే స్కేల్ చాలా పెరిగిపోయింది It is. బికాస్ ఆ విఎఫ్ఎక్స్ బ్యాట్స్ కావచ్చు He was a debut director then, now he's a big shot director, so నాకు తెలిసి ప్రొడక్షన్ కూడా డబ్బులు కూడా బాగా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారు మేకర్స్. సో మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అంటే ఇంత లార్జ్ స్కేల్లో విఎఫ్ఎక్స్ యాడ్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అసలు? See, the reason is first part was a big success. So touching second part itself is a big, huge responsibility. We should not spoil the name of the first film. And also now it has been 9 years, so we have new audience, Gen Z audience. So we have to attract, and we have to convince them also. So we thought, okay, we'll go make a big film, big horror film. We don't see big horror films. So we thought, okay, we'll make it a different experience, and we worked on it. సో వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ సమ్ గోస్ట్లీ ఎక్స్పీరియన్సెస్, అంటే గోస్ట్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుందాం అండి. let me ask you, do you have any ghost experience? యా అండ్ బ్యూటిఫుల్ గోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. Stop flirting. Tell me, do you have any ghost do you believe in paranormal things? యా అండ్ ఐ బిలీవ్ అండ్ ఐ లవ్ దోస్ థింగ్స్. ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి, ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని ఉంటుంది. Okay, you like to explore. Yes, what is it about it? Okay. Yeah. So I'm sure you like I've seen a lot of videos in Telugu, even on YouTube. Lot of Telugu YouTubers have come to Demonte Colony to explore Demonte Colony, and so you should also try once. just hang out with him for a couple of days. అంటే కెన్ యూ టెల్ దట్, అంటే ఈజ్ ఇట్ ఏ ట్రూ స్టోరీ అండి? అంటే కంప్లీట్గా మీరు బిలీవ్ చేస్తున్నారా డిమాంటి కాలనీ ఈజ్ ఏ హాంటెడ్ ప్లేస్ అని? No, not really. See, in Chennai there is a myth that it is a haunted place. It was. So during my school days, college days, all our boys gang and all, we used to go there at night and play a prank with friends. So it is believed that way, that Demonte Colony is a haunted place. So we thought, okay, we'll use that myth and make a film. Apparently looks like Demonte is a very nice guy. Yeah. He's a very nice He's man. handsome also. Very handsome. అంటే మూవీలో చూసాం కదా. That's what I'm saying, not that Demonte. The real life Demonte, he happens to be a very nice person. అంటే he has a lawsuit filed against him for defaming him. yes. అంటే అతని ప్రాపర్టీస్ అన్ని డొనేట్ చేస్తాడంట కదా ఆఫ్టర్. ఓకే, సో మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, అంటే మీరు ఎప్పుడన్నా ఇఫ్ యూ సా ఎ గోస్ట్, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫెయింట్ అయిపోతారా, స్క్రీన్ చేస్తారా, లేదంటే సెల్ఫీ తీసుకుంటారా? I don't believe in those stuff, but I am scared. So if I happen to see something creepy or scary, I will die. Yeah, for sure. No second thought about it, no second choice I have. I have a very faint heart to handle all those stuff. యా, నైస్. బట్ మీలాంటి వాళ్ళకి ఎలా ఉండాలంటే ఒక గోస్ట్లీ రూమ్మేట్ ఉండాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గోస్ట్లీ రూమ్మేట్, పాస్ట్ లో మీకు చాయిస్ మీకే ఇచ్చారు, ఎవరు కావాలి, ఏ స్పిరిట్ కావాలి? I was in hostel for a couple of years when I was in college, and you know how college hostels are. They cook up stories. Chumma something happens and they'll build up everything. So there were so many stories that we believed, we used to be scared of. And sometimes during the long holidays, semester holidays, when you have a particular paper, when the rest of the hostel leaves, it's like it was I get scared. I'm scared of it, and but I have never experienced anything. And
Yes, so if I have my roommates were ghostly. Yes, I did have ghostly roommates. They still are ghostly to me. యా మేబీ ఒక గోస్ట్ మీకు మీ ఫ్రెండ్ వచ్చినా కూడా మీరు క్వశ్చన్ చేస్తారేమో బికాస్ ఆ ఓల్డ్ జర్నలిస్ట్ ఆ న్యూస్ ప్రెజెంటర్ మైండ్లో ఉండిపోతారు కదా యూ విల్ క్వశ్చన్ ద గోస్ట్ అంత బోల్డ్ కాదు. I won't question anything. That's why I won't live only after that, after seeing anything. But if you want me to ask something, I'll maybe like heroines in film, I'll sit and ask for their story. What is your sad story? How did you die? Do you need a redemption? Do you need help from me? You want your soul to be rested in peace. What can I do for you? వావ్ I'll do that for you. Yeah. you're so such a I have such a kind heart. I know. నైస్ మీ గోస్ట్స్ కూడా హెల్ప్ చేస్తారు See? మమ్మల్ని కూడా అడగొచ్చు కదా అలాగా You become a ghost. I'll do that for you too. సార్ డోంట్ యూ బిలీవ్ ఇన్ గోస్ట్స్ No. We don't believe in God, but we are all afraid of Yeah, the even he's dark. scared. Very scared of darkness. ఓకే సో ఏదైనా ఒక గోస్ట్ మిమ్మల్ని హాంట్ చేస్తుంది అనుకోండి సమ్ గోస్ట్ హాంటింగ్ యూ వాట్ విల్ యూ డూ I'll die. I'm telling you, I'm very scared. I'm very Even scared. of I dark. think I won't fight and all to survive. I will surrender. False Me that. too. You slowly kill me and go. Take me. Don't torture me. Ama. And slowly, peacefully kill me and go. I'm not going to fight that. I'm not going to fight for my life. I'll surrender. Please take me. బట్ అంటే కొన్ని సైంటిఫికల్ రీజన్స్ ఉంటాయి అంటే లైక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఉంటాయి గోస్ట్ ని హంట్ చేసే గ్యాడ్జెట్స్ లేదంటే కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే పెట్స్ గోస్ట్ ని చూస్తాయని చెప్తారు బికాస్ అవి స్క్రీమ్ చేస్తూ ఉంటాయి సమ్ టైమ్ అని చెప్పి ఇలాంటివి సో డోంట్ యూ బిలీవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ I don't believe, but I see. I don't. If you ask me in the day, I don't believe. If you ask me in the night, I believe. So I won't try all that. But if you ask me in the day, I'll be very bold. I'll say no, I don't believe. ఓకే డే టైంలో బోల్డ్గా ఉంటుంది Light off பண்ணிட்டீங்கன்னா భయం యా సో పర్టికులర్గా మీ 4 ఫిల్మ్స్లో కూడా హారర్ ఎలా ఉందో థ్రిల్లర్ మెయిన్ ఎలిమెంట్ మీకు థ్రిల్లర్ అంటే ఐ థింక్ మీకు థ్రిల్లర్ లేనిదే ఏ ఫిల్మ్ ఉండదేమో వై అంటే థ్రిల్లర్ ఎందుకు పర్టికులర్గా See, I think I enjoy thriller films because it has to be racy, and now I think audience is the tolerance level is coming down. See, long back we worked with 256 Mbps. The speed I'm saying. Now we need everything has to be fast. We are not able to sit for more than 2.5 hours, and we need everything to be faster, and that is my mindset also. So I enjoy faster films, pacey films. So I also write that way. So I like thriller films. Even I believe we can safely say this is a horror thriller film. It's just not it's like what We next didn't want to pace the film slow. So if you watch the film, you'll know it will be a very fast-paced horror thriller. Because I think we have very limited time to entertain or convince the audience. In that limited time, what best we can do, we'll have to give. యా సో లాట్ ఆఫ్ సీజీఐ వర్క్స్ ఉన్నాయి బికాజ్ ఆ బ్యాగ్స్ కావచ్చు ఆ డెడ్ హ్యాంగింగ్ సీన్ ఒకటి ఇలాంటివన్నీ సంథింగ్ చాలా సీన్స్ గురించి విన్నాను కూడా ఐ హర్డ్ అబౌట్ సమ్ సీన్స్ ఇన్ రివ్యూ ఆల్సో సో ఈ సీన్స్ అన్నీ మీకు షూట్ చేసినప్పుడు అంత సెటప్ ఉండదు అంత సీజీలో కాబట్టి ఆఫ్టర్ రిలీజ్ తర్వాత షూట్ తర్వాత ఆఫ్టర్ రిలీజ్ తర్వాత మీరు విట్నెస్ చేసిన ప్రోడక్ట్లో మీరు అవాక్కైన అంటే షాక్ అయిన మూమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా I did watch the film couple of days before release. That's when with the entire output that we are going to present to the audience, I watched the film. Even though we worked in a green mat and those elements all were added later to the film, he visioned it very clearly and he managed to explain it very clear to us. So I was not surprised by what came out because in my head I know what he has planned and he actually transferred what he thought to our ideas so that we can actually emote. You never know what to react if you don't get that. Is the ghost pinching you or is it hitting you? Is it slapping you? You need to know how hard it's slapping you and all that. So even though it was not there while we shot, it was actually here because he happened to be a very good director and a very good communicator who was able to say what he wants and how he's going to present it to us.
సో ఈవెన్ దో అక్కడ సీజీ ఓన్లీ గ్రీన్ మ్యాటే ఉన్నా సరే మీరు యూ విల్ విట్నెస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యాంగింగ్. Yeah, it's like, and yes, there were people actually hanging. It's not, everything was not CG. It just got multiplied in the CG. And yes, we know that this is what is going to happen. What we see is 30 people hanging there, it's going to become 200 or 300. So it's not a surprise, but we are glad the job was done in a very convincing way. It didn't stand out, and it was convincing. People were able to connect to it. If the CG didn't work, if the post-production didn't happen the way it was planned, then there will be a definite disconnect between the audience and the film. So, yes. సో డిమాంటి కాలనీ 1 వచ్చేసి అది రీజనల్ ఫ్లేవర్లో ఉంటుంది కంప్లీట్లీ, బట్ ఇది కంప్లీట్లీ కొంచెం హాలీవుడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ యాడ్ అయింది బికాస్ దోస్ సీన్స్. ఇప్పుడు హ్యాంగింగ్ సీన్ గురించి మాట్లాడాం. సమ్ పీపుల్ ల్యాంప్స్ పట్టుకుని ఇలా నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు, పీపుల్ ఆ డార్క్లో సంథింగ్, ఇంత లాట్స్ ఆఫ్ సీజీ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈవెన్ దో పోస్టర్స్ కూడా ఆల్ ఆఫ్ ఇప్పుడు హాలీవుడ్ అండ్ రీజనల్ బోత్ ఫ్లేవర్స్ని మిక్స్ చేసినట్టుంది ఫ్లేవర్. నెక్స్ట్ అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు? What will you do for Demonte Colony 3, Demonte Colony 4? See, we've built a story world in the second part. If you watch, you will have even towards the end of it, we have given the lead for the part 3 also. So now we have established the story world. Now it will continue in the story world. It will be even more bigger and better. And I hope you won't kill your cast members right now. Depends. Because last time మొత్తం I అందరూ hope that చంపేశారు. too. Depends. Because Okay, she's torturing me in the set. Kill her. yeah, seriously. What do you mean? Yeah, seriously. మీరు టార్చర్ చేస్తారు. యా, సో అంటే జనరల్లీ టూ కైండ్ ఆఫ్ ఎండింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి జస్ట్ హ్యాపీలీ సాటిస్ఫైయింగ్ ఎండింగ్ ఒకటి ఇస్తారు, లేదంటే సర్ప్రైజింగ్ ఎండింగ్ ఇస్తారు, షాకింగ్ ఎండింగ్. లైక్ డిమాంటి కాలనీ 1లో ఇచ్చారు చూడండి. ఐ థింక్ ఈయన ఒక ఆయన అరుణ్ గారు బయటకు వచ్చేసారు, హీ సేఫ్ అనుకున్నాం, సర్ప్రైజ్ అయ్యాం లాస్ట్కి, పాపం అయ్యో అని ఆయన కూడా చంపేశారు. సో ఐ హోప్ అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది? కొంచెం సాటిస్ఫైయింగ్ ఎండింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా క్లైమాక్స్, లేదు సర్ప్రైజింగ్ ఎండింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? Depends on the story. ఇప్పుడు ఏమనుకున్నారు? ఈ ప్రాజెక్ట్స్కి ఏమనుకుంటున్నారు? ఈ స్టోరీ మీకు తెలుసు కదా ఎలా? ఈ స్టోరీ తెలుసు, but this one will be a shocking ending. I don't believe in see, this is horror or this kind of film does not depend, it does not need a very convincing or very happy kind of a finish. So these are films that has to shake you, that has to shock you while you leave the theater. I think this will also shock you. We are sure it will leave you wanting more. Like, what next? I don't think we are sending people off home with all happy. They're all happy. They're going to live happily ever after. No, we are not leaving it there. So yes, we'll leave you wanting more is what I believe. సో ఇప్పుడు మీరు రీసెంట్గా మనం ఫిల్మ్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ చూస్తున్నాం. ఈవెన్ దో యువర్ క్యారెక్టర్ చాలా బాగున్నా ఫిల్మ్ సమ్వాట్ కొంచెం అంటే మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి రీచ్ కాకపోయి ఉండొచ్చు. అలాంటప్పుడు అంటే మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలరు దాన్ని? అప్పుడు it is disappointing. So when it's disappointing, you get disappointed, feel bad for it, and buckle up yourself and move on. Yeah, it's unfortunate when we put in so much effort into a character, into a film. It's just not me. There are so many people involved in the film. Everybody works with the same intention that the film has to work. But it's not always, we are not God, right? It's not always what we plan. When it doesn't work out, it's very sad that we promise something to the audience. They are giving a slice of their life, a certain amount of time and money to watch your film, and if it's not working out, that's a huge letdown, and we're answerable to the audience. It's unfortunate, but I can promise to work on better films and be more careful about what goes into the film and all that. But whenever you felt low, అంటే ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ మళ్ళీ పుషప్ చేస్తూ ఉంటాయి. సక్సెస్ when about the recent disappointment, I can say I had Demonte Colony 2 coming up, and the team was extremely supportive, and they had my back, and yes, I think thanks to the entire team. I wouldn't say just one person, right from Ajay to everybody was personally happy for me when this film came out, and we were all counting on this. I'm glad it happened to me. సో విక్రమ్ సార్తో సినిమా చేశారు, కోబ్రా ఫిల్మ్. సో నెక్స్ట్ సేమ్ అట్ ద సేమ్ టైం 2 ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ అయింది.
హ్యావ్ యూ టాక్డ్ అబౌట్ అంటే తంగలాన్ గురించి విక్రమ్ సార్ని కాల్ చేసి చెప్పారా ఎలా ఉందనేది, లేదు విక్రమ్ సార్ మీ మూవీ గురించి డిమాంటే కాలనీ గురించి మాట్లాడారా? No, we didn't have a telephonic conversation as such, but we wished each other on Twitter, and even recently in Tangalan Success Meet, he wished us back. So I have yet to watch Tangalan. He's also yet to watch Demonte because both of us are busy with promoting our own films. Yeah, so but we have a very mutual respect for each other, mutual love for each other. So I think Tangalan has done very well in Telugu. So very happy for sir. ఈజ్ దర్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ టాలీవుడ్ యాక్టర్ మీ మైండ్లో ఉన్నారా? అంటే ఒకవేళ ఉంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జానరా మళ్ళీ మీరు ఆయనతో వర్క్ చేస్తారు? Genre or acting? Asking about the actor. నో యాక్టర్ అండ్ ఒకవేళ ఆయనతో పాసిబిలిటీ అయితే ఒక ఫ్యూచర్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఏ కైండ్ ఆఫ్ జానరా పిక్ చేస్తారని అడుగుతున్నాను. Genre will be something on thriller lines. Thriller only, only, always. And I always have a dream of working with Junior NTR sir. So my personal favorite. నైస్. సో మ్యామ్ మీ దగ్గరికి వచ్చాను. సో తెలుగు స్టేట్స్ అనగానే ఫస్ట్ మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది? Food. ఏంటి ఇక్కడ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి తెలుగు స్టేట్స్? And everything. Actually, Hyderabad has everything. But the authentic Telugu cuisine is something else. Kongra and curry mamsam. కర్రీ మాంసం. Yeah, I like everything. I like Telugu food. I mean, Andhra food. ఓకే. సో హోమ్లీ ఫుడ్ మీకు బాగా ఇష్టం అనుకుంటా. Very much. Than restaurant and than all the multi-cuisine, global cuisine stuff. I like homemade food. యా. సో మేము కొంత యాక్ట్రెసెస్లో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే కొంతమంది ఉంటారు లైక్ మీరు సమ్ పీపుల్ ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళు ఎక్కువ గ్లామ్ షోస్ కానీ స్కిన్ షోస్ కానీ గ్లామ్ రోల్స్ అలా ఉండదు. వాళ్ళు కొంచెం పర్టికులర్గా చూజీగా ఉంటారు. వాళ్ళ రోల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఉండాలి అండ్ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఓవరాల్ స్టోరీ మొత్తం డ్రో చేసేలా ఉండాలి. ఇలా పిక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. వాట్ ఆర్ యువర్ మేజర్ పారామీటర్స్? It depends. It differs from one project to another. It's not the same with all the films. Glamour is a very difficult, serious job. People will laugh at you if those factors doesn't work on the audience. So it's such a difficult job. I wouldn't say no. I don't do that. I don't want to do that. I wouldn't look down on that. It's wonderful to look sensuous. Yes. For me, I know what is my strength. I know what is my weakness. I know what I can do and what I cannot do. So my strength is something else, and I don't want to try something out of that zone. I would like to, make myself more with more potential in what I am good at. So yes, and while choosing the scripts and projects, it depends on the team. It depends on the script sometimes. So in this case, it's the script. It's the director and the potential that this character has in this film and everything. But the same deciding factors might not be the same for another project. Sometimes it could be the star value that's associated. You need to do commercial films. Yes. So it depends. I don't want to say this is my formula for choosing a script. బట్ సేమ్ క్వశ్చన్ గోస్ట్స్కి అప్లై చేస్తే ఇఫ్ సమ్ గోస్ట్ వాంట్స్ టు గ్రాబ్ యువర్ అటెన్షన్ ఏ క్వాలిటీస్ ఉండాలి గోస్ట్లో? No, why would I give tips to ghost? No. I'm not going to let the ghost know what would grab my attention. I'm not giving you any attention. సో ఇప్పుడు రియల్ సొసైటీలో ఉన్న రియల్ గోస్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రీసెంట్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ మీకు ఐ హోప్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతూ ఉంది. సో ఒక ట్రైనీ డాక్టర్ మీద సమ్వన్ రేప్ చేశారు, చనిపోయింది. సో ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి వాట్ వుడ్ యూ సే దోస్ రియల్ గోస్ట్స్ in the society? There's nothing you can say to them. Sometimes, yeah, you can actually. You said you don't talk to ghosts, right? You don't have anything to say to them. What do you say to them? What can you say to them? Yeah, that's very unfortunate. That's something as a society we all have to be very ashamed of. We have let down a doctor, we have let down a person. That's very sad. And very few cases gain the attention, the limelight of media. Media concentrates on very few cases. There are so many people being let down, being betrayed, being done wrong each day in the same criteria I'm saying, being raped and murdered.
So as a society, we should be ashamed of it, and we should make ourselves better and make this place more safe for everybody. Yeah. సో బీయింగ్ ఏ ఫిల్మ్ మేకర్ మీకు లిబర్టీ ఉంది, ఆన్ స్క్రీన్ యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో జనరల్గా అడుగుతున్నాను, ఇలాంటి వాళ్ళకి వాట్ వుడ్ బీ ద బెస్ట్ పనిష్మెంట్ ఫర్ దెమ్? See, punishment has to be the biggest punishment possible for doing things like this. Whatever is the most cruelest punishment has to be given. But see, we're repeatedly seeing all this. It is we will have to think about how we are going to transform this, at least in the next generation. So it is all in the upbringing. So parents need to be more, careful, and parents need to be more, have to educate their kids about what is what and what is. And it is at least in the upbringing. Now parents, at least in the next generations, we become a better society. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable time. I wish you all success, ghostly success. Thank you, Darshan. We would love to hear from you when you watch the film. Thanks for having us. Thank you so much. Thank you. That's all for now. This is Darshan.